はいよ。日本語コンテッペ。こんにちは、皆さん。また会います。今日は359連続。Okay, let's just start with Tadoku again. Tadoku stories. Tadoku stories. Read another story. レベル0. Okay, we did this. Let's just do this one. 簡単日本のカレーライス。Okay. これは日本のカレーライスです。食べたいです。This is 日本カレーライス。食べたいです。I want to eat it. 作りましょう。Let's make it. 簡単ですよ。It's easy. 材料。What's 材料 means recipe.材料。Wait, 材料。What does 材料 mean? Material, ingredients, 材料, ingredients, ingredients, 肉、鶏肉、牛肉が、豚肉など、and so on. 野菜、vegetables, 玉ねぎ、野菜、玉ねぎ、じゃがいも、what's じゃがいも、人参、carrots。玉ねぎ is じゃがいも is potatoes. Okay, じゃがいも。Yeah, 野菜、玉ねぎ、じゃがいも、人参。Also, カレール、カリ。And おじら、おぶら。おぶら is oil. Okay. 野菜を切ります。Hola, KM. How is it going, bro? Hello. But yeah, so we're doing the Nihon no kare raisu today. Nihon no kare raisu. Yasai o kirimasu. We cut the shinjin or ninjin. Carrots. Yasai o kirimasu. Ninjin o kirimasu. Tamanegi o kirimasu. Jagaimo o kirimasu. Obura o iremasu. We add the oil. Niku to yasai o itamemasu. You... How to say? I don't know the word in English. So, 炒めます。炒める。Is it correct? Is it 炒める? 炒める means to fry. To steer. To steer. 炒める to steer. Okay, 炒める to fry. So, 肉と野菜を炒めます。1本から3本ぐらい。3分ぐらい。1本から3分ぐらい。About 1 to 3 minutes. 水を入れます。We add water. 20分ぐらい煮ます。煮ます。What does 煮ます mean? 煮ます。煮る。Okay. 煮る means to resemble, to look like. 20分ぐらい煮ます to resemble? No.
No, it's a different kanji. Nimasu. It's a different kanji. This one. Ah. Niru. 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 Okay, this is the kanji. To boil, to simmer, to stew. So, 20分ぐらい煮ます. Let it for 20 minutes to boil. 火を止めます. Turn off the fire. カレールーを入れます. Add the カレー。よく混ぜます. Stir a lot. 豆混ぜます. まず混ぜます. Mix. 混ぜる。To mix, to stir a lot. Mix a lot. Yoku, or not a lot, but good. Yoku 混ぜます. 弱火で15分に煮ます。弱火で15分煮ます。弱火 What does 弱火 mean? 弱火弱火 low flame 弱火で15分に煮ます。の弱火で15分煮ます。With low heat, with low fire, for 15 minutes, stir for 15 minutes. 弱火 there it is 弱火 中火 is medium. 弱火 is low. 強火 and 超弱火。中火弱火 and 強火。弱火強火中火。Okay. Very nice, very interesting. 時々混ぜます。Sometimes mix. できました We did it. ご飯にかけます。Add on the rice. かけます。さあ、食べましょう。Okay, let's eat. 福神漬け、らっきょうも。I don't know what that is. 一緒にどうぞ。We did it together. 福神漬け is らっきょう。What's 福神漬け。福神漬け What does that mean? 福神漬け No, the kanji was not correct. 福神漬け Sliced vegetables pickled in soy. 福神漬け Sliced vegetables pickled in soy. 一緒にどうぞ。And らっきょう What does らっきょう mean? らっきょう Chinese onion. Allium Chinese. Okay. 福神漬け、らっきょうも一緒にどうぞ。Okay. カレーうどん。いろいろな日本のカレー。There are a lot of different kinds of カレー。どれが好きですか do you like someone? Which one do you like? カレーうどん。I like カレーうどん。カレーうどんが好きです。
ドライカレー。ドライカレー。I don't know what's that, but ドライカレーが好きです。カツカレー。I don't know what's that, but カツカレーが好きです。シーフードカレー。シーフードカレー。I don't know what it is, but 嫌い。シーフードカレー嫌い。Don't like it. カレーパンが嫌い。カレードリアが好きです。I don't know what it is, but looks cool. And yeah, that's it. 日本のカレーライス。Done it. We did it. Shall we read this one? No, keep it for tomorrow. Yeah. Okay, a lot of stories. Okay, let's listen. Or should we read it? No. Let's just listen to some of 日本のコンテペ。I need to put on the headphones. 日本語コンテペ。日本語コンテペ。日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はどんな食べ物が好きですか？We just finished the 食べ物 and now we're talking about 食べ物 again. ついて。はい、皆さん。こんばんは。日本語コンテッペイの時間ですね。こんばんは。今東京は夜の8時です。8時です。夜の8時。夜の8時です。ご飯食べましたか？夜ご飯を食べました？はい。ご飯を食べました。僕は食べました。僕も食べました。何を食べたでしょう？僕はうどんを食べました。皆さん、うどんは好きですか？うどんは好きですか？はい、うどんは好きです。うどん、ラーメン、どっちが好きですか？どっちが好きですか？うどんとラーメン。うどんとラーメン。ね、いろいろな麺料理。ヌードルのことを麺。日本語で麺っていろんな麺がありますね。うどん、ラーメン、そば。まあいろいろあります。焼きそばとか。皆さんはどんな食べ物好きですか？ラーメンを食べます。日本食好きです。日本食というのは和食、日本料理、日本の食べ物ですね。日本の食べ物が好きですか？皆さん。日本の食べ物が好きですか？はい、好きです。天ぷら好きですか？とんかつ。天ぷら好きです。でも、天ぷらはわからないですけど、知らないです。とんかつ美味しいですよ。とんかつは美味しいです。まあでも、豚肉がね、食べられない人。はい、いいえ、豚肉は食べられません。ね、そういう人もいますから、そういう人は唐揚げとかどうでしょう？唐揚げ means KFC, fried chicken。鶏の唐揚げ、美味しいです。はい、鶏の唐揚げは美味しい、とても美味しい。ベジタリアンの人は豆腐もいいですね。豆腐は、いつでも食べない。あまり食べない。いつでも食べない。全然食べない。全然食べない。とか、あとは納豆も美味しいですよ。納豆は食べない。臭い。ちょっと臭いかな。ちょっと臭い。A little bit. It doesn't smell good. なんで豚肉が食べられないの？豚肉はとても臭い。It's how to say, wait, Japanese, English, Japanese.
allowed. 評価されていません。豚肉を評価されていません。されていません。評価嫌いされていません。も嫌い。豚肉嫌いです。でも体にいいですね。健康にいいですね。ヘルシー。ヘルシー。皆さんはどんな食べ物が好きですか？食べ物好きですか？イタリアン。ピザとか。ピザとか。ピザ美味しいですね。ピザ美味しいです。ピザ好きです。嫌いなんですね。嫌いなんですね。Assuredly that. What does なんですね mean? It is assuredly that. Can say with confidence. 嫌い。いや、嫌い。パスタ。うさぎが嫌いですね。豚肉が嫌いです。ね、カルボナーラ。美味しいですね。イタリアン、ね、ピザとか。ピザ美味しいですね。美味しいですね。パスタ。ね、カルボナーラ。ハイカロリー。What's カルボナーラ？カロリーですね。カルボナーラはハイカロリーですね。ハイカロリーですね。ハイカロリー。あとは何？アメリカ。ハンバーガー大好きです。ドーナツ。クリスピークリームドーナツ。皆さん。クリスピークリームドーナツ。ね。僕はちょっと甘すぎるかな。甘すぎるね。ちょっと too sweet 甘すぎる for me。甘すぎますね。でも私に、あまり甘い。クリスピークリームドーナツは。クリスピークリームドーナツは。スターバックス。皆さん好きですか？いいえ、スターバックスが嫌いです。僕はまあまあですね。スターバックスまあまあですね。悪くはないけど、特にね、食べ物があんまり好きじゃない。スターバックスの食べ物あまり好きじゃない。ラップとかそんなに。スターバックスはとても嫌いです。スターバックスは嫌いですね。僕は何が好きかな。僕は日本料理とあとイタリアンやっぱ好きですね。僕はイタリア料理が好きです。スペイン料理も好きです。スペイン料理も好きです。パンコントマテとかね。ハモンとか美味しいですよ。それでまたいろいろ話しましょう。またね。日本語コンテッペイ。日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はお酒は好きですか？いいえ。について。はい、皆さん。こんにちは。元気ですか？元気ですか？元気です。元気ですよ。僕は元気ですよ。今日も頑張って。How's it going, bro? Yeah, I struggle with such names. とさわしんひこ。そうたわしんひこ。No, I'm definitely not saying it right. Wait. Copy. Yeah, it's not. Doesn't show, but maybe in. Wait, Japanese? English. 頑張ってん、bro。ありがとう。清彦唐沢。唐沢清彦。Thank you very much. 唐沢清彦。雨でした。今日も雨でした。今、東京はですね、午後の6時です。午後6時。なので雨でした。もうほとんど一日が終わっていきますからね。夜になっていくので、これからね、夜ですから、今日は雨でした。と言いました。でも
この後も雨かな。明日も雨かもしれないですね。雨かな。雨が続いてます。雨が続いてます。毎日雨。毎日雨。雨は好きですか？雨は好きですか？雨は時々、時々好きです。時々嫌いです。今日のトピックはお酒は好きですか？好きですか？お酒は好きですか？というフレーズですね。お酒は好きですか？皆さんお酒は好きですか？お酒は好きですか？いいえ。好きじゃない。嫌いです。ビールが好きです。いいえ。ビールが嫌いです。焼酎というのは日本の焼酎は何？まず酒ですね。お酒というのはアルコール全部。お酒ですね、日本語では。お酒はアルコール全部。そしてその中に日本酒、酒、これがあります。日本酒、酒、日本語だと酒。なのでお酒というのはアルコール全部の意味と日本酒ね。2つの意味が2つ。僕はだからビールと日本酒も好きですね。日本酒も好きだし、焼酎、ワインも好きですね。テキーラとかウォッカとかはあまり飲まないですね。皆さん飲みますか？メキシコの皆さんテキーラ大好きですか？テキーラ大好きですか？どうなのかな。ほとんどの人はどこだからほとんどの人はビールですよね。ビールですよね。世界中でね。いろんなお酒があります。それともお酒が嫌いですか？お酒を飲みませんか？別に飲まなくてもいいと思いますけど、僕はねたまに飲みますけど、1週間に5回ぐらい1週間に5回たまにじゃないですね。5 times a day a week he drinks お酒。それよく飲みます。僕はお酒をよく飲みます。皆さんはお酒をよく飲みますか？お酒の飲みすぎは良くないですね。飲みすぎは良くないですね。飲みすぎることはほどほどに。というのは飲みすぎないようにね。ちょうどいいぐらい飲んでください。今日はね、金曜日。Drink carefully. なんですね。これを撮っている。コンテッペを撮っているのは金曜日です。なのでこの後ちょっと金曜日 Friday ビールを飲もうかな。それではまた皆さん。バイバイ。バイバイ。日本語コンテペイ。日本語学習者の皆さんをいつも応援するポッドキャスト。今日はコーヒーを好きですか？それともコーヒーを時々好きです。時々嫌いです。それとも好きじゃないですか？について。はい、皆さん。あまりコーヒーを飲まない。こんにちは。日本語コンテッペイの時間ですね。今日も4分ぐらいかな。4分ぐらいですね。自然な日本語を聞いてください。よろしくお願いしますですね。What does します mean? よろしくお願いします。お願いする。make a request。正しくは、よろしくお願いします。これはジョークですから、あまり使わないように。ジョークですから、あまり使わないように。so he used it as a joke。お願いします。してください。皆さん元気ですか？僕は元気ですよ。今日は、前回はですね。Again, ですよ。When he says ですよ、every time I hear ですよ、I feel like it's a question. The tone 日本人 people use sounds like a question to me. 僕は元気ですよ。This is how you ask a question. 僕は元気ですか？ The same.
前回は Same tone. お酒について話しましたね。酒について話しましたね。今日今日ははコーヒーについて話したいと思います。コーヒー。皆さんコーヒー好きですか？皆さんコーヒー好きですか？どんな種類のコーヒーが好きですか？普通キプロスのコーヒーは好きです。時々。普通のブラックコーヒーが好きですか？ブラックコーヒーが好きですか？それともカフェオレが好きですか？カフェオレがカフェオレ。ね、ミルクが入った。ミルクが牛乳入ったコーヒーですね。いえ、水だけ入れます。カフェオレ。それともカプチーノが好きですか？僕は昨日フラペでもフラペを好きです。フラペが好きです。カプチーノを飲みました。ね、カプチーノ。イタリアのスタイルっていうのかな？カプチーノ美味しいですよ。美味しいですよ。カプチーノ、あとはエスプレッソ。もうほとんど英語というか、イタリア語とか英語とか同じですよね。同じですよね。エスプレッソ。あとは何があるかな？コーヒーの種類。マキアート。いろいろありますね。でも、普通ね、日本では普通のコーヒー、ドリップコーヒーかな？ドリップコーヒーですね、日本の場合は。エスプレッソは少ない。エスプレッソは日本では少ないですね。皆さんはよくカフェに行きますか？よくカフェに行きますか？日本語ではカフェ、そして喫茶店、この2つがあります。喫茶店というのは日本式、日本スタイルのカフェですね。日本スタイルのカフェ。ジャパニーズスタイルカフェ。ちょっと古いIt's a bit old. スタイル。古いスタイル。で、新しいスタイル。例えば、スターバックスとかはカフェと言いますね。なので、スターバックスを喫茶店とは言いません。だから、スターバックスに行こうっていう時はカフェに行こう。スタバに行こう。あと、スターバックスはスターバーと言いますね。フラプチーノのそういうのが甘いコーヒー。皆さん好きですか？皆さんはどんなコーヒーが好きですか？それともコーヒーは好きじゃないですか？コーヒーが好きじゃない。カフェインが得意じゃないね。カフェインが苦手。I'm not good. Or wait, 苦手 means I know 苦手。Poor. I can't make coffee. He's poor at making coffee. ですね。ちょっとナーバスになるという感じでね。カフェインが嫌いな人。で、そういう人はノンカフェインのコーヒーも。ノンカフェインのコーヒーもたくさんあります。あとは日本ではですね、お茶、日本茶。紅茶が大好きです。日本茶。それを飲むのいいと思います。でも、お茶は、飲みたいです。でも日本茶はね、実は結構カフェインが強いです。カフェインが多い。カフェインみたいなものが多い。だから飲みすぎないように気をつけてください。それではまた皆さん、バイバイ。Okay, that was interesting. So we watch this tomorrow. But for now, let's just continue where we left off. Which is two only. Shikanai. This was covered as Mengkong pointed out in chat in Genki 2, I believe. So it's not going to be anything super new for you guys. But let's go ahead and cover it anyway because some people will be new. Shikanai means only a small number of something. Only is generally what the meaning is, but it also means nothing but something. In the case of a number and a counter plus shikanai, it means only a small number of something or nothing but this number of things. So it's emphasizing the small amount of something. Shikanai can be on its own. Nai is just the negative of aru, so shikanai means have nothing but this thing. I know. But you can also put verbs in here in their negative form. So shika tabenai means eat nothing but this thing, for example. Number counter shika tabenai, for example. Ikko shika tabenai. I'll only eat one, or I'll eat nothing but one. And that's emphasizing that I can only eat one. I can't eat more than that, for example. Only with a noun implies that nothing but that one thing
can do whatever the verb is, or, well, you'll see with the example sentences. It's going to make way more sense with the example sentences. So let's go ahead and jump into ones with a number and a counter first. 昨日会社に2人しかいなかった。Yesterday there was only nothing but 2 people at the company. So 2人しかいなかった。2人しかなかった would be incorrect because they are living things, so you need to use いる。昨日会社に2人しかいなかった。Yesterday was only 2 people. いない to mean they're not there. しかいなかった。There was no one but 2 people at the company. 2人しかいなかった。There was nothing but 2 people at the company, or there was only 2 people in the company is generally how it would be translated, but it's emphasizing it with nothing but does have the sort of feeling of shikanai a little bit better when translated in English. Next sentence. 仕事まで5分しかかからない。仕事まで5分しかかからない。We're using another verb in this place. 5分しかかからない。かかる is to take time. It only takes so 5 minutes to 5分し get か to かからない work. means it only takes 5 minutes to get to work. And it's emphasizing, shikanai is emphasizing that it's a short amount of time. 5分 is short. Don't worry about it. 5分しかかからないよ. It only takes 5 minutes to get to work. Now let's do some nouns. So 今日 get to work. Yeah, 仕事まで until work to work. 5分 5 minutes しかかからない。Only takes. Okay. Now let's do some nouns. 納 So 豆しか食べなかった。納豆しか食べなかった。今日納豆しか食 Today べ I なかっ didn't た。eat anything but natto. But 納豆。I didn't eat anything but natto, or I ate only natto, but didn't eat anything but sort of, I don't know, it has that sort of nuance of I shikanai understand the meaning. more in my mind. So that's why I tend to 日 use 本の that 中 when でしか translating shikanai. 旅 Today I didn't eat 行 anything した but ことがあり natto. ます。納豆しか食べなかった。Next one is 日本の中でしか旅行したことがありません。So you can have quite a bit between shika and the nai. This is the more formal nai. ありません。That's a lot, right? But this is saying 日本の中でしか旅行したことがありません。I have only ever traveled within Japan. 日本の中でしか旅行したことがありません。So it's treating 日本の中で within Japan as its own little noun. しか旅行したことがない。Yeah. したことがある for those of you who don't remember means to have the experience of doing something or to have done something in the past. I know it. So したことがない means I've never done that before. So 旅行したことがない means I've never traveled. I have only ever traveled So しか within 日本の中 Japan. でしか旅行したことがありません。I've Japan. only ever traveled within Japan. 大 Let's jump 変だった。 into the dialogue. I'll read it slowly, 大変 once だ at っ a full た。 speed. Then 忙し we'll く go て over the English translations お and 昼に we'll は get to question time. 5分しか休憩。大変だった大変だった。 Remember we were talking about Yuki's work. Yuki's work was terrible last week apparently. 大変だった大変だった。忙しくてお昼には5分しか休憩取れなかった。やだね。やだね。なんでなそんんでそんななにに忙忙ししいいの会社は新しいパソコンを買ってくれたんだ。よかったじゃん。でも使える人は私しかいないので、みんなに新しいパソコンの使い方を教えなきゃ。オフ。Full speed。大変だった大変だった。忙しくてお昼には5分しか休憩取れなかった。やだね。なんでそんなに忙しいの会社は新しいパソコンを買ってくれたんだ。よかったじゃん。でも使える人は私しかいないので、みんなに新しいパソコンの使い方を教えなきゃ。オフ。大変だった Was it tough? 大変だった。It was tough. You could also translate this as just yes. Like in English, I suppose saying again, it was tough. In English adds more emphasis, but generally this would just be translated as yes.
大変だった。忙しくて。忙しくて。 I I was was busy. busy and お昼には5分しか休憩取れなかった。So 休憩取る means to take a break. 休憩取る take a break. 休憩 means break. I could only take a 5-minute break. Or I could take 忙しくてお昼には5分しか休憩と取れなかった。nothing but a 5-minute break. So the emphasis is on how short that is. 嫌だね。That sucks. なんでそんなに忙しいの？ Why are you so busy? That no, by the way, in case you don't know, I don't remember if that's covered in Genki. I think it might be covered in like a side note in Genki, one of those little things at the end of the lesson. No is the casual, usually in feminine speech, but guys use it sometimes too. I used it a lot. It's the question marker, sort of. It's used like a question marker in casual speech sometimes. Why are you so busy? なんでそんなに忙しいの？新しいパソコンを買ってくれたんだ。会社は新しいパソコンを買ってくれたんだ。Because the company bought new computers for us. よかったじゃん。くれたんだ。会社は、the company 会社は新しいパソコンを買ってくれたんだ。Because the company bought new computers for us. Okay. よかったじゃん。That's good, isn't it? じゃん is a shortened version of じゃない。よかったじゃん means that's good, isn't it? でも、使える人は私しかいない。Because I'm the only one, because no one else can do it, but can use them but me. No one but me can use them. ので、そう。みんなに新しいパソコンの使い方を教えなきゃいけない。Of course, it's cut off. So I must or I have to teach everyone how to use the new computers. Oh. Ouch. This is semi-based on a true story. Semi. Question time. 家の中で数が少なくなったものは何ですか？数 means numbers の？数が。家の中で数が少なくなったものは何ですか？ I'll give you the English translation just in case. What is something in your house that you're running low on? That's what that would be. Run low on. 数が少なくなったもの。数が少なくなったもの。Run low on? A thing that you're running low on. For example, 牛乳があと少ししかない。卵が1個しかない。クッキーが1つしかない。パンを1個しかない。クッキーが1つしかない。So use しかない to let us know what's one thing in your house that you're running low on. Are there any differences between だけ and しかない? Thank you, Kalam. だけ means only. It just means only. It doesn't necessarily put any emphasis on the thing being a small amount. Whereas しかない, the emphasis is all on it being a small amount. Banana しかない is putting the emphasis on the fact that that's all we've got. All we have is bananas. Whereas だけ is saying, well, we've got bananas. Banana だけはある. Like, we've got bananas. So that's good. Whereas しかない is like, banana しかない. We only have bananas. So yeah, it's the emphasis on negative versus positive there. Like, banana だけはある. You know, we've got bananas, guys. But banana しかない. Oh, we're in trouble, man. All we've got is bananas. So it's that that's sort of there's a mood there, right? It's a mood. I'd say that's what the big difference is. Let's cut that into the stream cut. Bananas in chat, everyone. Bananas in chat. All right, our next one is something we've also covered in Genki too, and that is decide to make it a rule to ことにする。ことにする. We've already covered this one, so it shouldn't be too complicated, but we're going to contrast it a little bit with ようにする and ようにしている, just a little bit. That's why it's being used in this lesson, to sort of contrast those together. So, to use ことにする, which means decide to do something or determined to do something, we take the do or the ない form of a verb, so the dictionary form, or it's negative, and ことにする, make it a rule to, so something that you're determined to 下ネタを下ネタを
言わないようにします。dirty joke? Joke? 言わないようにします。He didn't say dirty joke? I didn't understand. I didn't understand why it was funny. Wait, what was he saying? Banana shikanai is putting the emphasis on the fact that that's all we've got. All we have is bananas. Whereas dake is saying, well, we've got bananas. Banana dake wa aru. Like, we've got bananas. So that's good. Whereas shikanai is like, banana shikanai. We only have bananas. So yeah, it's the emphasis on negative versus positive there. Like, banana dake wa aru. Just using the phrase. We've got bananas, guys. But banana shikanai. Oh, we're in trouble, man. All we've got is bananas. So it's that sort of, there's a mood there, right? Do something. Okay, anyway. We take the do. But what is this phrase though? I can hear girls loud. Yeah, it's his wife. It's only one girl. Tokiny Andy no tsuma wa English to Japanese. Tokiny Andy no tsuma wa Nihonjin tsuma imasu. Try not to say dirty jokes. Or the nai form of a verb, so the dictionary form, or it's negative and koto ni suru. Make it a rule to, so something that you're determined to continue doing regularly as a habit, and you make it a rule to do it, right? Is the, once again, do dictionary form or nai form of a verb with koto ni shiteiru. So the present continuous of koto ni suru. Koto ni shiteiru. So it's a habit. I'm doing it all the time. I'm determined to do it. Very firm decision. The difference between yo ni shiteiru, which we covered last time, and koto ni shiteiru is that yo ni shiteiru, which I mentioned a lot in the last one, doesn't necessarily mean that you're succeeding at the thing. It means that you're doing your best to do that thing. You want to make that a habit, and you're doing your best, right? But koto ni shiteiru, you're doing it, man. You're determined. It's a firm decision. You're doing it every day. That's your habit. Eh? So you make it a rule. So this one is much more firm than yo ni shiteiru. それを言わないことにする. I'm determined to not say that. I'm determined to not say that. So I've been liking the translation of this. I'm determined a little bit better than I decided to not. English to Japanese. Japanese は好きですか？下ネタを言わないようにします。下ネタを言わないようにします。下ネタを言わないようにします。I'll try not to say dirty jokes. I will try not to say dirty jokes. So shimoneta is a dirty joke, huh? Shimoneta. Why is neta in katakana though? Shimoneta. But where is the try though? Where is the try? Shimoneta iwanai yoni. Yoni is to try. Shimoneta. Off-color human. Off-color humor is that deals with topics that may be considered to be in poor taste or vulgar. Many comedic genres may incorporate off-color elements. Most commonly labeled as off-color are acted concerned with and a particular ethnic group or gender. Okay. We did yoni suru. To try to yoni suru, we did it, huh? Yeah, I can't remember. But was it to try? I don't remember it being to try. I thought it was something else. To try to, there it is.
ようにする。And it has kanji as well. It has kanji. Why do we not use the kanji for it though? Okay, ようにする、ようにする。Say that. We definitely have it here. Wait. Let's check it out. ようにする。And for grammar points, browse ようにする。する。ようにする。We have it. We have it. ようにするですね。Yeah, but what is the explanation though? There it is. ようにする means to try. Ah, to make an effort to try. There it is. We have it. ようにするですね。ようにする means to make an effort to do something. I think this is what confused me. It's actually, if it was just to try, I would have remembered it. But because we say here that it means to make an effort to do something, it basically is to try. To try is easier to remember. Okay, ようにする. How to use ようにする. 毎日野菜を食べるようにしています. I'll try to eat vegetables every day. I try to eat vegetables. There it is. 早く寝るようにする. I'll make an effort to sleep. I will try to sleep early. We don't need all of this. I'll try to sleep early. That's it. That's easier. I'll make an effort to sleep. That's too much. That's just too much. I think that's what confused me. That's why I don't remember it. To make sure the children can play. Okay, this makes sense actually. To ensure a state. Okay. Negative habits. 甘いものを食べないようにしている. I try not to eat sweets. Okay, understand. じゃあ、書くようにしてみるね。Try keeping a diary. I'll try to make an effort to write. Okay. So, ようにする, huh? ようにする. Okay, now I understand ようにする even more. Either one would be fine, but I'm determined to not say that. Sort of has that feeling. ようにする. Then ようにしている. それを言わないことにする. I'm determined to not say that. And wait. 下ネタ. Dirty joke. Determined 下ネタようにする. to not say that. So I've been liking the translation of this. Fiorali, how is it going? How are you? And Yuki Abend, how is it going, bro? Fiorali, how is it going, Fiorali? I'm determined a little bit better than I decided to not say that. Either one would be fine, but I'm determined to not say that. Sort of has that feeling in my mind. So それを言わないことにする. I'm determined to not say それを言わないことにする. I'm determined not to say it. that, or I've decided to not say that. 下ネタを言わないことにする. Or I will decide to not say that. 明日早く行くことにします. 下ネタを言わないことにする. I am determined to go early tomorrow. 明日 And it's a very firm 早く decision. 行く Like, こ you're と going に to し go ま early す. tomorrow if you say this. I'm going early tomorrow. It's like that. 明日早く行くことにします. And it's a very ジムの後にプロテインを飲むことにしています。ジムの後にプロテインを飲むことにしています. Make it a rule to drink protein after the gym. ジムの後にプロテインを飲むことに Like ジムの後にプロテインを飲むことにしています。I make it a rule to drink protein after the gym.
So this one is, it's a rule. If I were to say, ジムの後にプロテインを飲むようにしています. You're still probably doing it every time, but you're just doing your best. You might not be getting it done every time. You might not be drinking those protein shakes after every time you go to the gym. In this one, you are. You're determined. It's a rule. You always drink a protein shake after the gym. That's what this sentence implies. 月に1回お寿司を食べることにしています. I 月に1回お寿司を食べることにしています。 make it a rule to eat sushi once per month. Yeah, sure. We do pretty much eat sushi once every month, but it's not a rule. I feel like if we went 1 month without eating, it wouldn't be a big deal. So for us, if we were to say this, we'd probably use ようにしています because, right, 月に1回お寿司を食べるようにしています because we do our best to eat sushi once a month. If it was us, real us, right, that's probably what we would go with. But the person who's saying this sentence, I eat sushi once a month. It's a rule. I have to do it. Okay. And that's it. We've already covered this in Genki too, so I'm not going to go into too much detail. It's very much like our yoni steiru. So I have a couple more examples in the dialogue. We'll jump into that. I'll read it slowly one time. Then at full speed, we'll get to question time. No, then I'll go over the English translation and we'll get to question time. All right, here we go. まあでも新しいパソコンだから今後仕事は早くなるでしょう。違います。確かに新しいパソコンだけどもちろんゴミなパソコンですよ。前とほとんど変わりはないよ。そうか。やっぱりやめることにした方がいいんじゃない？そうだね。近いうちにやめることにします。Full speed. まあでも新しいパソコンだから今後仕事は早くなるでしょう。違います。確かに新しいパソコンだけどもちろんゴミなパソコンですよ。前とほとんど変わりはないよ。そうか。やっぱりやめることにした方がいいんじゃない？そうだね。近いうちにやめることにします。Sorry, let's go over the English translation. And then I'll get to your questions and question time immediately after that. Alright, まあでも新しいパソコンだから今後仕事は早くなるでしょう。Well, but they're new computers, so from now on, 今後 from now on, work will get faster, right? 仕事は早く。でも新しいパソコンだから今後仕事は早くなるでしょう。Well, but they're new computers. 新しいパソコンだから。So, だから means so from now on. So, 今後 bro. 今後 sounds like a country. 仕事は早くなるでしょう。なるでしょう。違います。確かに新しいパソコンだけど。違います means no. differ. もちろんゴミなパソコンですよ。Nope. 違います means I disagree or nope. 確かに You are correct. 確かに means you're correct. Remember it does something else. 新しいパソコンだけど They are new computers, but もちろん of course ゴミなパソコンですよ。They are garbage. 確かに新しいパソコンだけどもちろんゴミなパソコンですよ。They are garbage. ゴミ means garbage. They are garbage computers. Of course, they are garbage. You're correct. 確かに新しい You're correct that they are new. 確かに新しいパソコンだけど but もちろんゴミなパソコンですよ。前とほとんど変わりはないよ。There is not much difference from before. Not much is 前と with before 本当の really 本当の変わりはないよ。ほとんど or What's ほとんど Yeah, basically the same. I thought it was really no means 変わりはない。Not much difference from before. Much difference from before. Not much is ほとんど or ほとんど means not much. 前と with before ほとんど not much 変わりはないよ。Yeah, basically the same. 変わりはない. Not much difference
from Really? 本当に Yeah, yeah, yeah. This is ほとんど means not much. ほとんど yeah. before. ほとんど almost. Okay, okay. ほとんど。ほとんど funny word ほとんど。Has a kanji as well. ほとんど。ほとんど。Almost, nearly, mostly, particular. They are so they're not much same. Here's a 変わりはない not much difference from before. Here's a grammar Okay. point. そうか I see. やっぱり ほとんど so that must be why you asked that question. やっやぱりっぱりやめやめるるここととにした方がいいんじゃない方がいいんじゃない Shouldn't you decide to quit after all? That after やっぱり means after all. やっぱりやめることにした方がいいんじゃない Isn't it good to stop already? all, here is this Shouldn't you やっぱり decide to quit? Shouldn't you decide to quit? you decide to quit after all? やっ方ぱがいいんりじゃないやめることにした方がいいんじ方がいいんじゃない means shouldn't. Shouldn't you quit? ゃない Shouldn't you? So 方がいいんじゃない is that 方がいいんじゃない shouldn't you or with the じゃない Shouldn't you decide to quit after all? The ことにした is decide. And the reason it's in やっぱりやめることにした方がいいんじゃない the past tense is not because they did decide, it's because we're using 方がいい which means should do, and you have to have the past tense before that. So ことにした方がいいんじゃないそうだね。 decide to quit? Yeah. そうだね。近いうちに近いうちにや soon め or ることに before しま long す。やめることにします。I am determined to quit soon Before long. or before So 近いうちに means before long. やめることにします。I am determined to quit soon or before long. します。So 近いうちに means sooner. やめることにしま I am す。 determined to quit soon or before long. Okay. Question time. 週末に何をすることにしていますか週末に何をすることにしていますか I'm not going to give you the English translation for that unless you absolutely need it. I'll go one more time. 動画を作ることにしています。I want to emphasize this one point. 週末に何をすることにしていますか Example sentence. 日曜日にレッスンストリームをすることにしています。That's what we're doing. 日曜日にレッスンストリームをすることに週末に動画を作ることにしています。しています。We are determined and habitually doing lesson streams every 作る。Sunday. So, key expressions. Key, we know key, of course. Bro, we did them all. We have them all in the N4 grammar points Is deck. absolutely intended. Absolutely intended. So, のことに気がつく。 this lesson is covering three different expressions that use ki. It's just a kanji, but it's a word that you could translate the word on its own as spirit or feeling, or not feeling, but something like that, right? Feeling or spirit. To feel. So just ki. There's a bunch of different expressions that use this kanji, I guess, word, whatever you want to call it, ki. And we're covering three of them today. The first one we're covering is Kigatsuku. ni kigatsuku. To notice, 気がつく。Yeah, I know it. 世間の、これで世間も、道マシンの、本当の実力気がつくだろうね。これで世間も、道マシンの、本当の実力に気がつくだろうね。Yeah, I know, I remember it. KM, it's a useful sentence, I remember. So kigatsuku 気がつく。 is the actual expression. 気がつ Ni く is the だ part ろう you're ね。 going to use before it to connect whatever comes before it. 出た、道マシンの、To これで世間も、道マシンの、これで世間も、道マシンの、本当の実力に気がつくだろうね。Oh, beautiful sentence. kigatsuku, which means 美しい notice something. 美しい文。
something. 綺麗な文。 Kigatsuku. So, 気がつく。Whenever I hear 気がつく, immediately 道マシンの is in my head. あ、ここである。道マシンのは、道マシン、ここである。the first thing we'll cover is verbs. They need to be Bro, 道マシンの very strong name. I love the name 道マシンの。道マシン。道マシン。I need to change my name to something. in their short form. It could be Michi. past tense, it could be present Michi. tense, whatever, it doesn't matter. Michi. But their short I don't know. form, I don't know. We then need you to need to make a strong name, a powerful name. no nominalizer or koto. Either one is fine. So for example, taberu no ni Taberu no kigatsuku. kigatsuku. Notice, eat. Or taberu koto ni Taberu koto ni kigatsuku. kigatsuku. Notice, eat. Right? You'll see in an example sentence why you might say something like that. Okay. For e adjectives, you also need no or koto, No, koto followed ni by ni kigatsuku. Kigatsuku. Kigatsuku is the part that means notice, right? So tanoshi no ni kigatsuku. Notice that it's fun. Tanoshi koto ni Tanoshi no koto kigatsuku. ni. Notice that it's fun. For na adjectives, this is important. You need to have nano ni に kigatsuku 実力に気がつくだろうね。 or na koto ni Na kigatsuku. koto That ni. na particle needs to be there, and you also need no or koto. Very easy to miss. Be careful with that one. So, kirei nano ni kigatsuku or kirei na koto ni 綺麗 kigatsuku. なことに Now, for kigatsuku. nouns, we have two different ones here, and I'll explain why. So, just the noun followed by ni kigatsuku Koto ni means that kigatsuku. you noticed that thing. You noticed it. So, for example, neko ni であることに kigatsuita. 気がつく。 I noticed the cat. The next one's different. Noun plus nano ni kigatsuku Nano or ni noun plus dearu koto ni であること kigatsuku. に気がつ This く。 one is used when you notice that something is the thing. Depends on the situation, right? But when the noun would normally be followed by da, you're going to have this. So for example, you have a dog. You have a dog, right? You noticed the dog. There's the dog. I noticed it. Inu ni kigatsuita. I noticed the dog. But now, if you notice that it's そうやってよ、登って。Wait, I don't know if this sentence that is my head is 気がつく. I think it's 気がつく as well. そうやってよ、登って。I forgot, but 操り人形だ。操まり、wait, 操り人形。操り人形だ。そうやって糸をそうやって登って。気がついたら操り人形だ。操り人形。そうやって糸を登って。気がついたら操り人形だ。Oh, beautiful. そうやってそうや糸をって登って糸を登って。気気がついたら操り人形だ。Beautiful, bro, beautiful. そうやって糸を登って。気がついたら操り人形だ。そうやって糸を登って。気がついたら操り人形だ。So again, 気がついたら。そうやって糸を登って。そうやって糸を登って糸を登って。気がつい気たらがついた操らり人形だ。人形だ。そうやって糸を登って。気がついたら操り人形だ。Bro, what a useful phrase. But I remember 気がついたthough. I remember 気がついたら。And 操り人形. So 人形 means a doll. 操り人形 means marionette. Yeah. そうやって糸を登って。気がついたら操り人形。操り or 操り 操り Wait, I forgot. 操り人形。操り人形。操り、や、操
操り人形だ。そうやって糸をを登って気がつ金いたがついたら操ら操りり人人形。I kept climbing the thread. そうやって糸を登って。And next thing I knew, until I noticed, and when you realize it basically, you are a marionette. 操り人形。嬉しい、嬉しい。そうやって糸を登って。そうやって配信、ブロードキャスト、そうやって配信して、気がついたら、河原小じき、河原じき、河原小敷。河原小じき。You're an actor. What's 配信 though? 配信 You keep climbing the information, the broadcast, delivery, streaming, そうやってそうやって配信 you keep making streaming and and when you realize it, you're an actor. 河原小じ河原小じ河原小敷。河原小じ you're an actor. 日本人日本の日本語を川敷 Bro is beautiful. It's the dog that pooped all over the house. 家の中に家の中にしたのは犬だ, right? You 犬だ。 notice it's the dog. Well, if you notice that, you would say, whatever the thing is that the dog did, 犬なのに気がついた. I noticed that it was the dog that did that thing. So, そうやって糸を登って気がついたら操り人形 so if there's a whole thing that comes before it and you notice that it was the dog, これで世間も道マシンの本当の実力に気がつくだろうね that's when you're going to use なのに気がついた or Beautiful, であることに気がついた when you'd have the da. Whereas if you just notice the thing itself, 私 I はいつ noticed も the dog over 君を there, 見ている you just use the noun. Some more example sentences I have will be better. I thought that example worked better, but I didn't have the sentence on the tip of my tongue, so 私は whatever. いつも君を見ている Anyway, 誰かが後ろにいるのに気がつかなかった So this can 後ろ also be in the 後ろに negative, いる right? のに So you can say, I didn't 気が notice つくなかっ that you were た behind me. So we have a verb, いる, you existed behind me. 後ろにいる後ろにいるの後ろのに気がつくなかった I didn't notice you were behind me 後ろにいる So we need のに気がつかなかった I 気が didn't つかなかった notice that 気 you が were つかなかった behind me. So here's one where we have the noun and we 友達がいい人なのに。 need なのに So this will make more sense here. If we got rid of this first part, 友達がいい we got rid of 人な that のに。 and we just said 人に気がついた I noticed the person, right? But here we notice something about the person. So 友達がいい人なのに気がついた I noticed that my friend is a good person. 友達がいい That's 人 the なの difference に there, right? 気がレッついたスンスライドの間違いに気がついた So here 気がついた間違い is a noun. 違い So we noticed a lesson slide mistake. So this whole thing is treated as a noun, right? Because we have the no, the connecting no. So レッスンスライドレッスンスライドの間違い That's the thing. 間違い That's the noun. に気がついた A lesson slide mistake. に気がついた I noticed that. So we don't need no here because it's just a single noun it's a complex noun, but it's a single noun that we're modifying with に気がついた I noticed. By the way, these are all in the past tense because you noticed something. You can use other tenses, but generally speaking, past tense seems to be most common because you noticed something. But you might say something 気がつくようにします. For example, I'm going to do my best to notice. So it's not only in the past tense. 一本のキュウリがとても大きいのに気がついた I noticed that one cucumber was very big. You wrote the sentence. I assume 外にあるキュウリがちょっとでかくなった一本 Very frequently there will be like one cucumber that is way bigger than all the rest. So キャンマ一サ本のキュウリネキヤンマサネキなけようしな形容詞。なけようし
仲良しとか、いい形容詞とか。an adjective and e adjective is nakeyoshi and ikeyoshi. So keyoshi is adjective, huh? Keyoshi. I've never seen the term in Japanese. Toyu yogo wa gozonji desu ka? Well, I know them, yeah. Hi. But I've never seen the definitions in English. Terminology, I know, yeah. Hi. Wakarimasu. Shimasu, yeah. Gozonji desu ka? No. Gozonji desu. Yeah, gozonji desu. Gozonji. 存じ、存じです。俺も知らんわ。俺も知らんわ。KM, you also didn't know? Yeah, but I didn't know the Keiyoshi. I know it as an adjective and e adjective. 外国人の習う日本語、文法、文法と日本人用の文法は違う説あまりけどね。外国人learn the grammar, but Japanese 日本人they don't take grammar. They don't learn the grammar. Bro, because they don't need. In Greek, for example, I only did grammar in school. After that, I didn't do anything. I've only done English or Japanese grammar. No, I didn't study Japanese English grammar even. I only studied English grammar at school. But after I finished, I didn't need to learn. I just watched like different stuff. One cucumber が Grammar とても文系はとてもつまらない。文法はとてもつまらない。大きいのに気がついた。So here we have an e adjective, 大きい。 So that's why in English, for example, I did it in the past only in 高校で。And you need to I have didn't the need to do it later on my own. no particle after that. It could also be こと。So 大きいことに気がついた would be fine. 大きいのに気がついた would also be fine. Either one is fine. Our next expression with 気 is noun plus に気をつける, which means to be careful of something. A lot of you probably already know 気をつける, which just means to be 気を careful. つけるみんな。気をつけてください just means please be careful. But this 気を is つけてみんな。 be careful of something, right? So it's very similar to 注意する to be careful of something like that, but it's 注意する is a little bit more. So 注意がちょっと一本のキュウリがとても大きいのに気がついた。What is that one でか cucumber くな was った very big. 一本 Very frequently there will be like one cucumber that is way bigger than all the rest. So 一本のキュウリ one 一本のキュウリ cucumber がとても大きいのに気がついた。So here we have an e adjective 大きい and you need to have the no particle after that. It could also be こと。So 大きいことに気がついた would be fine. 大きいのに気がついた would also be fine. Either one is fine. Our next expression with 気 is noun plus に気をつける which means to be careful of something. A lot of you probably already know 気をつける which just means to 気を be つけるみ careful. んな。気をつけてください just means 気をつけて please くだ be さい。 careful. But this is be careful of something, right? So it's very similar to 注意する to be careful of something like that, but 気をつ it's けてね。注意する is a little bit more formal. You'll probably see it on signs and stuff or in announcements on a train. Anyway, Okay, we finish this tomorrow. 今は寝ます。今は寝る必要がある。We finish this. Okay, only 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes, 7 minutes.
So yeah, 明日は続ける。明日は続ける。日本人が学校で習う。習う。いわゆる。What's いわゆる？いわゆる。いわゆる。そうですね。So called. そうなんですね。お疲れ様。Thank you very much, ヤンマサ。And School Grammar より外国人教育より So called. ああ。学校で習ういわゆる外国人教育向け日本語文法 Wait, what's the difference between 文法 and 文系 Keep saying the same. Keep seeing the same. の方が一貫性 consistency があり優れる to surpass. But anyways, また明日 Thank you very much. また明日 And yeah, おやすみなさい。おやすみなさい。文系文法 grammar sentence type structure 文系 is 文系。sentence type structure wait so 文法 so all this time I've been learning 文系 not 文法 wait 文系oh, KM all this time I've been learning 文系 not 文法 Don't tell me that now I need to start learning Bumpo. A butterfly is flying. I need to start learning Bumpo. Bumpo. 日本語の文法。Bro, okay, we'll figure it out later. We'll figure it out later. Anyways, bye bye. Bunke is part of okay, it's part of Bumpo. Okay. Okay, anyways, guys, bye bye.